abawuliriza baffe abalungi tubaaniriza leero ku show yaffe on Raccoon Media on YouTube. Tuli wano ne co-host wange tugenda okumenyaamenya ebitrendinze mu wiiki era right away tugenda kutandikirawo eyatandika yali mwana muwala Azawi n'atuwulira yali bamu hosting awo ku X former Twitter n'ayita abayimbi nti bannange bano bantu bamwe bano bantu be babawagira gavumenti ne weekola biki byonna teina kyebawa kyamaanyi okusinga bano be babamanyisa gavumenti nebamanya okitegeera muveeyo muwogere when corruption is rampant buli government official mubbi institutions ezisinga nzibi kwegamba ekyo bwe yavaawo which we respect her. She came out really good to fight for us abawansi ne tuvaawo oba wayitawo nnaku bbiri mwana mulenzi kabaka ediriisa musuuza n'abuukayo kyomuyita kabaka lekerawo exaggerating oyagala kumenya gamba Kenzo. Okay, omuyimbi w'eggwanga lyani flaga ya Uganda ensi yonna yakozeewo kye kinene tewamulaba mu COVID kati aliwa kati ali tolaba gye yamutuusa kati yafuna omukyala ye yayimba City Alosi ye yayimba Oh My Lover Jambole inayimba nze City Alosi naye kukimanyi simanyi ennyimba nyingi za Eddie Kenzo kubanga 2 seconds song zimalako 2 seconds ku map nezibaako yayimba kano nkerabidde tuli baana ba boda sikajjukira naye nga akubye omuziki gumu tutebule nebweya ye muyimbi yekka mu Uganda akyasinza okuba ebisaawe ebiyitirivu mu nsi zonna era passport yakaddugazaana gwe nozanya oyo ayina tayito oyo mubi ye Yanga Mandela nkupulira amazima kati ani akyamujjukira I want to ask you who still remembers that guy? Abana Uganda bamujjukira ate tebamuyisa abeeko nekyayogera kitegeeza ki eddoboozi lye lyetaagisa Uganda beesiba bwesibina ku bantu basiru kuba musiru stupid toyina njawulo na gundi na David Lutalo naye yayitamu awo yali ku after 5 David Lutalo is stupid nenviiri zenjoke naye walaba kakafaananyi David Lutalo gye yava nga yenna emimwa minene ate nno teyimbi si ku kapaapaala amanyira abantu komawo bambi mukwano simanya something ng'alina obwana bubiri mukwano omukulu yalina effoloma y'omutwe oyo nga nsale baali bakusazizzaako ejjirita enviiri oyo gayi yava eri luweero nga you've never are you for real what is tebakusalangako nviiri na jjirita ng'ejjirita bagitadde mu gundi mu kasanyirizo ne David Lutalo yennyini mumanyi linnya akabina kagenda akapaapaala kyabika n'ennyimba ze sizimanyi bulungi ye yayimba babongoote ababale bange badduke babongoote ye yayimba ne Rema wano akayimba ako I had even forgotten. I only recognize Rema in that song. naye Abannayuganda amategedde atabeera ku sayidi yammwe mulina engeri gye mwagala okumulabanga asinika amannya naye mukwano embeera nga gy'otandikiddemu nga nzibu. Is this all about kugaana kuyimirira nammwe? Abantu bagamba lwaki mukaka abantu okwogera? No. Naawe wooli awo osobola okwogera ebikuluma. Let me tell you, and that is why we are I'm actually really sorry. I'm really sorry. Obisanguddewo ebyobusiru? No. Tebisanguddewo, but I'm saying I'm really sorry because I want to really speak in a civilized and civil manner. Mm-hmm. But drive my point home. Okay.
Azawi was hosted, you said, right? Mm-hmm. And she talked about the artists n'abagamba baveeyo bannange be bano abantu bammwe, and she's right. Mm. In all the countries that have been fighting for freedom, Mm. abantu ababeeranga ku front with whatever they used to do were musicians, artists. Oh yeah. Fela Okuti in Nigeria. You know, Fela Kuti. He's Fela Kuti, not Okuti. Mbadde era ngenda kugamba oyo naalabika Nilotics okuva eri wansi northern Fela region. Kuti. So artists have played a very big role in revolutions of different countries. Mm. And the only reason they do that because it's there. They have to do it. It's through art. When you sing about the injustices, churches. It goes all over. It goes all over the place. Yeah. And watch it again. Naye Era kyempeera respect King Saha. Abantu balowooza bw'anaabiyimbako ayonoona career ye. Nyonoona career yange. Naye oyonoona career yo naye abantu era be baakuteeka mu kintu ekyo. Do you know that? Era obudde busobola okutuuka abantu abo bonnyini ne bakukkakkanya. Bo abayimbi bennyini balabyeko abantu be bakkakkanyiza. Nga tebakyalina ne basobola kuyimba ku stage abantu ne babawuliriza. Ate ng'ekyo ekintu kisoboka ku buli muyimbi. Right. Nga bwe twakoowa chachi z'abalokole. Mwakola ki? Twazikoowa. Chachi z'abalokole. Zirya buli ssente z'abantu naye bwe bagamba nti muveeyo bannange mulwalire ebizibu by'abantu. Teri anyega. Talk about chachi z'abalokole. Abaana neera n'ekintu ekirala abantu ensi worldwide kyeyayina. Nti ne churches zaavangayo still nazo ne zoogera ku injustices zibeera mu government eba eriko. Nesi government ebadde mu government oba mu bufuzi for 40 years. Eyo sebo it can end your life tomorrow because that. But let me tell you, all the countries that fought for freedom have also been in such look at South Africa leadership. Jesus. You get what I'm saying? But still people came out. This father of South Africa, Bamwitani father something. Mujukira. How do they call this guy? Negenda maaso. Genda maaso. I really need to get the name of that father. Sorry. Was that Father Tatu? Tatu Mothobi? No. No. Anyway, they will know. Go ahead. So there is that priest also of South Africa who actually was there, Desmond Tutu. Yeah. He died, I think, 2021. He was a bishop, Anglican bishop. Yeah. Known for his 2021. Known for his work as an anti-apartheid and human rights activist. Right. Priests, bishops have been. Abakatoliki babadde bakoze obutaweera to talk about all these things. Yes, most priests of the other churches have died in these things because of talking about. Bujingo n'ayogera about injustices. Pastor Bujingo. Ziriwa zayogera oyagala kunzanyira ku bwongo. Oyo naye yo kyaki. N'abagirimu bonna yabakwata obwongo enfufu yabayingira mu mutwe bonna bali awo. Abatuuza mu nfufu ye n'abeera wali nga n'ebisooto. Buli weze gye bayitamu. Ngizimba nga bw'azimba ennyumba empya n'okuwasa. Kati nno mwalimu mwogerera wano yakomyawo makula wano. Kitegeere. Oba amukomyewo. Mbadde nkyakugamba nti mwayogerera Bujingo wano mbu omukazi yagenze naye buli muntu yenna
ayawukana ku bintu byammwe Abanayuganda. Mwe muteekako embeera Bugingo okuva we yayingira mu bintu bya politics. Buli wabaawo akaguddewo abaana bakawanika. So kati byendaba buli omu abeera ng'ali against what the injustices, against what hurts us, ebituluma ffe Abanayuganda tumuyisaamu eggaali. I think it would have been enough for them to realize that. Because let me tell you one thing. They have no moral authority. Sincerely speaking, we have had this government for 40 years. Some of us are not even yet 40. Walabye omwana we Kenya we yatuyisizaamu eggaali. Before we go to those, let me tell you, because even if Kenyans do that, it does not really help until we take out whatever, we uproot whatever is really disturbing Uganda. Yeah. Because sincerely speaking, famamu tukuze tulaba government yeemu. And it is tough. It is. Tetunaba na kutuuka myaka government yeno gyebadde mu buyinza. Bannange. Tetunatuuka na ku myaka aga. Asatu. Tuli ku government eyo etwesibyeko. Government yine etwesibyeko. Ye mazima. Ne waliwo abagiriya mu ngalo. Yes. And it's for the few. And it really disturbs my mind that people do not really understand that as they are eating someone else out there in the country who is supposed to also be receiving from the same country does not get anything. Otebaina na mmere ya kulya. It is sad. Naye bw'okola ekintu leero gwe n'olowooza kikuyamba kidda ne kikuluma naawe. Ate nga bonna bazadde nno. Kubanga abaana bamwe be muzadde be bagenda okulaba injustices z'ensi eno. Anti bagamba abanaku bakolima nnyo mbwogolooza bw'onaakolomera omuntu ajja kubeera bw'atyo. It's those people who don't understand karma. And karma comes in different ways. True. It's either you get married to a man nakkuba emiggo buli lunaku naye nga tomanyi kye wakola nsi eno. N'ogamba relationship ezange zaagaana naye ng'ebintu bye wakola abantu karma akomyewo in that way. Karma is a bitch. It comes in different ways. Or maybe n'ozaala abaana bo baweeredde watutte mu America nti mubba za gavumenti basomye. Batandikira okunywera enjaga. Ne batandika okunywa enjaga. Oba okitegeera. Abantu ne bakozesa bukozesa ne batafumbirwa bonna. Ne babazaalamu abaana nga be bakuleetera ewaka. Gwe ng'omuzadde ne kikuluma ate nga n'abaana bo kibaluma. N'ofa a miserable parent. Yes. Because people think that kye nakola omuntu kye kigenda okudda nange kiba kinkole. No. Okisasulira mu ngeri ndala. Because karma comes in different ways. Someone talked about manyi abantu abatalaba mbeera Uganda gye yitamu. Oba okitegeera. Twagala ebintu bino bye balowooza nti biri fair. You want their children to meet these things on their doors one time. Be balowooza nti biri fair abaana b'abantu apotagenda ku masomero tebalina health care systems, school fees zebayongeza abaana tebazisobola. Ne bali omulundi gumu mu lunaku nga bo bali eyo they eat emmere amaka agamu gegandiridde mu mwezi bo bagirya mu mulundi gumu. Yogera ensonga eyo eginnyikize. You wanted that. Oba okitegeera. To come back to at least their grandkids. Yes. Nabo bakirabeko. Because one thing about these people, they do not understand how karma works.
Omuswahili agamba malipo ni hapa duniani. Ate nga kyategeeza nti gwe bw'oba tokisasulidde omwana wajja kisasulira bw'ali batakisasulidde omuzzukulu ate ng'osasulira wano ku nsi wano kuba teri yali atuuse mu ggulu n'akomawo n'atugamba nti biri bwe biti bwoti bw'obisasulira naye tulabyeko abantu nga babonaabona. Some people even fight battles that they never talk about because they are ashamed. They treated people bad. Baliyo beekaza. Tasobola na kyogerako nti kino kyempitamu kubanga kuba abo baagamba nti kino kyempitamu mulimu ajja okugamba. Naye omusajja oyo yayita mu bintu bino because yakolanga bw'ati bwe yayisanga abantu. Ali eyo afa mafumira. Bw'ati bwe yayisanga abantu. Naye akoyogedde kansanyusiza nkaagadde. Nti if you out there ng'oli eyo amazima ddala ng'ekibi okiraba naye ng'osazeewo okwambala akatambaala okulimba abaana Uganda, kikomewo kihontinga abaana bo oba kihontinga abazzukulu bo. These situations Ugandans are going through nga abazadde they cannot afford the school fees amasomero geziteekawo nomala taamu neggwako taamu ejja ne bayongeramu kamu nkaaga. No, wayitawo omwezi emyaka ebiri ne balyoka basaba ssente za trip ezitalimu magezi. Nalabye ka vidiyo ng'omusajja agamba nti it is so shameful, it is very painful nti ffe bazadde bammwe. He was on, I think it was PTA meeting z'abasomesa. Nagamba kiruma nnyo ffe abazadde abataasoma ne tugenda ne tusimba emmwanyi ne tubeera mu nnimiro nga tulima tubatwale ku masomero musomero mubeere balooya mubeere muki mugenze mu gavumenti okukola amazima musirise nga ebintu bigenda mu maaso nga byonooneka. Musirise nga babaga amateeka aganyigiriza ffe bazadde bammwe. Kituluma nnyo, kitulumira ddala, and I pray that you all open up your eyes muchi realizing mugire, because for real it has to be a collective voice. Fenna ne tuvayo ne tugamba bannange ekimala kimala naye we kibanga tebakikoze bwe kityo. We go back to what you've just said. Buli ali eyo ng'asirise ng'alina eddoboozi erisobola okwogera nti bannange kino kibi ekimala kimala. Tusaba kiddire mu bazzukulu bo, kiddire mu baana bo, kiddire mu comes in a different ways. Abantu abasinga tebakimanyi era bagamba tolowooza nga bwe nkugambye nti bwe mbugwe bonaabonaabona mbunange nja kubonaabona. Oyinza obutakitegeera naye kidda ne weebuuza naye ekintu kino waaki kimbonyaabonya nga weerabidde nti olina bye wakolanga abantu muli babbi mubba. Even in the Bible ne Quran zammwe zirina ebintu engeri gye babagamba leadership ogitambuzaamu baavaako. Essaala zammwe tezituukirira kuba mwava ne ku bitabo ebyo abamu bye mugamba bimukkiririzaamu. Abamu kati abantu babeerawo ne bagamba nti bakkirizaamu ebyo ebitabo. I don't think even there is any politician who believes in God. Bibawanika mu bbanga nga basoyalinga in. Tebabi believing. I don't actually think politicians don't even believe in God. I'm telling you. Very few politicians look at God. Ate bonna abakkiririza mu Mukama batuuka ekiseera ne babatta ne bavaawo. Take an example, Magufuli. Man, that guy used to be one person who used to teach you go to church. Man, we need a Magufuli in Uganda. Be faithful. Pray to your God and everything will fall into place. He's one person who passed and reminded me of my dad. He was a tough love person. In the beginning, we all did not like Magufuli. We did not like Magufuli. 2015. This was 2015. Atwaganze ngende nyimirire mu musana. Omusana gunjoche. Omusana gwe Dar es Salaam go gumanyi. Guyo chano gulira kugumba. I know. Ngamba abaswaka ngende nyimirire mu musana gunjoche mbunonda. Ate nga nonda Magufuli.
because no That one was his first time. yes, no one expected Magufuli to come. Allah. Abantu bonna baali bagala the late Membe, he passed. Membe passed. Abantu abamu bwe batyo twawulira mbu gwe baali baagala. But I think the party was thinking, no, we should look for someone. And by then Magufuli had been a minister in his ministries yali akoze emirimu. Magufuli, by the way, he has done a lot in Tanzania to the extent that n'enguudo zemulaba Tanzania zisinga ye yazisimba because yaliko minister wa transport and whatever it is. Fisheries. Bw'olaba ebyennyanja bye bavuba Tanzania okubanga biri bwe bityo nga gundi yali organized bwetyo abantu bavuba ebyennyanja ebinene ate nga buli omu akkirizibwa Uganda okusanga ku nnyanja oba okitegeera ebintu ebyo Magufuli ye yabikola. Magufuli yakoze mu ministries nyingi naye nga be bali ba underdogs. They are working so hard for their country. He's a real patriot. He was a real patriot. Webale kukyogera ekyo. He was a real patriot. The son of the soil. Son of the soil. Be bali be bayita son of the soil. Yeah. Naye people never gave him attention because he never ever seeked an attention from anyone. And people didn't realize that this is the guy who has been building the roads from way north to west. In that big country nti otuuka mu kyalo gy'otasuubira luguudo n'olusangayo. Gayo oyo n'ayuza ensozi n'ateekamu enguudo. I'm telling you. Man, Gayo, omanyi nti ffe twamuwuliriranga nga obuntu obumu buvuddeyo olw'ebigambo bye yayogera. Yes. N'abantu be yagobanga naggyewo independence celebrations agambye ezo sente zonna muzimpe. Because really the country was Uganda ekyasobola okukostinga gundi independence celebration costinga billion. And Uganda is not independent. See, I used to hear this from my head teacher from one school that I won't mention. He used to say we are not yet independent, so we are going to go to class. And now I realize we are actually not yet independent. Tuli mu buwambi. Yes, but when Magufuli came into modern power, n'akola emyaka gye 5 abantu batandika kugamba olwasooka emyaka 2 abantu kyabanyigamukko kubanga yali mukambwe nga he's trying to organize his way, paving way, removing all the rubbish. You get what I'm saying? N'abantu bali babasasula sente ntini nnyo, most especially the telecom networks. Yeah. Ng'omuntu ayinza okuba ne degree naye nga bamuwa emitwalo 35. N'agamba kiki kye tuliko wano? Owa certificate bamuwa emitwalo 35 n'owa degree emitwalo 30 nga kati aba yasomera ki? Olaba oyagala okwonoona amaanyi ga degree. Yes. Kati ebitugenda bikyusamu ne batuuka ne bakyusa omusaala gw'abaana. Abaana ne beegulira ku mmotoka abavubuka ne batandika okubeera nga beewulira nti zimanya biki. Okuvuga ku mmotoka olina kufuna sugar mami e Kampala. Oba kitegeera. Omuntu ne batukyusiza ku misaala ne tutandika okufuna kasente. Kati ne tutandika okweraba nti okay nkola nja kufunayo miliyoni mu ekitundu. Jateseza okutandikirako. N'agamba yes omusala gw'okutandikirako. Abawuliriza nno bayinza okugamba miliyoni emu n'ekitundu bagamba yo nno kyekyo. Osooka ozizze mu z'Uganda olwozibanga sente meka? Zibanga miliyoni 2.8 mu z'Uganda oba miliyoni 3, miliyoni emu n'ekitundu. Abe Uganda ezo zikuwa mukwano. Get it? No, but even the living standards are cheaper. N'ebintu bagezaako bireeta nga tebiri very expensive from the data. Because really, yes. Hey, Uganda. Yeah, I think in East Africa we have the most favorable data. True, I agree. I mean, Tanzania has the most favorable data you could buy and... Oh, but Uganda. Tanzania has the most favorable data. But what I'm trying to say is that Uganda has not gotten someone who is... I think Bobi Wine is the only person who is really patriotic. As much as people... Uganda at her heart. Yes. Because Bobi Wine does not even... Omanyi waliwo Abannayuganda beebuuza oli Munnayuganda? Ndi Munnayuganda naye mama wange Munyarwanda. I know. So those don't know where they come from. But Bobi Wine knows his father, Uganda, to the core. Robert Ogundi. Jebbi Sentamu. Mwana we wali Gomba. Exactly.
maama we erinnya ndyerabidde Muganda. That's fine. So ki so talina kintu kirala kyateeka mu era kintu kirala kyaleka muki talina kintu kyate genda maaso talina kintu kirala kyateeka mu bwongo nti maama wange Munyarwanda ndi Munnayuganda naye omanyi abo abantu tebaba sure wawajje bava naye Rwanda tatuukangayo naye awuza maama wange Munyarwanda simanya bikoze bitya ate ne bigenda ne biwanampa ne bikomawo and that is where Ugandans lack patriotism. They have made them hate where they come from. Kati waliwo Abaganda balowooza it is a curse to say ndi Muganda. Sikulimba. And that is why they lack patriotism. nolowooza si gavumenti ya Museveni yaleetanga Auntie, that is what I'm telling you. This government does the divide and rule very well. Dividing the people and ruling them. Poverty, impoverish, making them poor and giving them poor education. And when they are lacking, they would always be on their knees begging. olaba n'omuntu gw'obadde ow'ekitiibwa ng'agamba bannange buno bubaka mbuweereza genosale no avuddeyo yeeswaze. olaba n'olugambo luyita olengera bizonto. At least I have not seen such things in Tanzania. I haven't. Ate omuntu kasita akuteekamu eyo position aba agenda abantu ne babawo omunnyo gw'otagenda okulyako myezi na myezi nti baweeyo obululu ate naffe ne tubeera abasiru. Let me tell you one thing. I have a scenario, a political scenario, Jemani. Ewaffe waka we tubeera wetwali tubeera wetube emaka getuyina Tanzania bayitawo Ubungo. Ubungo is very big. So osobola obeera ng'obeera Kibangu oba Riverside oba wa neffe twali tubeera Ubungo Riverside hostel awo ne Kibangu eyo naye ng'amazzi gatusumbwa ate Tanzania, some parts of Tanzania have salty water. Naye ng'amazzi gatusumbwa naye nga tulina member of parliament gwe twasindikayo banne babeereyo nga basaba because that problem was not just in Ubungo. Naye waaliwo ne Tabata ng'erina obuzibu obwo. Kambuuze eyo tebiriiyo n'obagamba mbu woba wagira ku kaadi ya NOP tebagenda kuwa ssente. No, kubanga kati Tabata gye njogerako member of parliament yaliwo wa Chadema. Yali wa Chadema. I'm forgetting her name, she's a woman. Nga ne Tabata erina obuzibu obwo bw'amazzi. N'agenda n'asaba amazzi n'agasabira abantu n'abatwalira amazzi kuba Tabata erimu ensozi kati pipe ezo nga zibasumbua naye n'agenda n'asaba, and you know that would take a lot of money. N'agenda n'asaba n'ateekawo amazzi at least kale amazzi agabadde gagenda mu wiiki ennaku 3 ne gatandika okugenda olunaku lumu oba okitegeera because of the infrastructure ng'ebasumbwa engeri y'okutereeza ebintu ebyo. N'agenda n'asaba amazzi n'asaba bamuyambeko ne bamuyamba. Naye nga ffe member of parliament owaffe wa ruling party naye ng'alinga nga member of parliament ba Uganda yagenda kulya bamusasule aveeyo akolerere family. Najja wali ku hostel za UDSM waliwo ekisaawe n'akolerawo campaign. I'm talking about 2020, by the way, 2021. Just of recent. Just of recent. N'akolerawo campaign. Atumanyiira nnyini. Nga twalinza amazzi ne twogera nga amazzi tagaleeta. Campaign yagikola ne ba campaign gundi be.
Siwagala tumanyira. Abatanzania Ate tebajja. Tanzania Electoral Commission nekukwata ng'ogaba wadde akasukaali. Kwegamba bribing. Wadde akasukaali gwe campaign oba ogivuddemu. That's how it. Naye gwomanyi videos Because ezisirculating mu time really, y'okulonda. tell us your manifesto. Kye twagala gwe tugambe byogenda otukolera. So that bw'otabikola 5 years we hold you accountable. Yeah. Era mu government eyadda mu 2021 aba opposition bonna abasinga baabakuba. Ne musigala yaba opposition batini nnyo and those were the people's votes. Yes, because whoever stayed as an opposition member, abantu baali bakulaga nti gundi yatukoledde kino, gundi yatukoledde kino, gundi yatukoledde kino. Because some opposition parties babeera mu kwogera but they never work. Yes, you don't really like the government, but what are you doing? But that, I won't put it on a country like Uganda. Because in a country like Uganda, it's really very hard for opposition to work. In a country like Uganda, we need people to raise their voices, come out of their homes. Yeah. Since they want politics that much, they want to be members of parliament, they should be able to bear thick skin to come out and fight for Ugandans. It shouldn't be just about they want to go to parliament. Sometimes ebigambo tebiyamba. For a government like Uganda, which is not like the government of Tanzania, where someone could say, bannange nateekamu okusaba nti njagala kukolera abantu bange kino. Waliwo opposition leaders abamu nga ye yavaayo n'ayogera nti ye temusobola musanga ku luguudo nga yeekala kasese mu Uganda. Yagamba, do not expect me to come out there. Olaba, let me tell you one thing. As much as sometimes omanyi waliwo members of parliament, I had that interview. Waliwo members of parliament betulowooza nti bagezi nnyo. Yes. And there are people be barulinga. Balina engeri gye babawa ekitiibwa. Kuba bwefuula obwo obusajja obwambala obusuuti ne bweyogeza ne bwefuula nti bwina amagezi okusinga bali be bafuga. Kati beebo basemujunganda bampuuga. Segona. Bebekwekamu ebyo ebifaananyi. Kati bwe boogera ebintu ogamba olaba minisita wange yagambye member of parliament wange yagambye tasobola kuvaayo n'alwana era it is not right. Naye nga bo tebamanyi ono gwe baliko bamusasula miliyoni mmeka omwezi. Gwe n'ogenda n'okonkona ku geeti ye n'omusabiriza. Bannange ekintu ekyo senga kivaawo. Oba okitegeera. Gwe n'ogenda n'okonkona ku geeti ye n'omusabiriza. Gwe ennyumba ey'ekyanja tosobola wadde n'ogipangisaako ye yazimba nnamba. Yazimba poloti nnamba. Oba najjeera. Tosobola wadde okupangisa kugulayo ttaka obudde buno. Ye yazimbako ennyumba alina eka 2 kwe kutudde ennyumba ye. Ne waliwo yagambye mbwa abanaku be bakyasinze okubeera comfortable by the way. The less privileged. Ati kati beerwanyeeko bakikoowa. Because let me tell you, abanaku era si be bajja government, oluusi ebiseera ebisinga si be bajja government eri mu buyinza in power. This middle class, abakozi ba business, era people are playing around with abasuubuzi ba Uganda and all the tantrums they are throwing right now. But it is not funny. Because abantu abo senga baali tebakola business zebakola senga Uganda business moving nga sente temuzirabirako ddala. Oba okitegeera. It is not funny. And there is nothing funny about that. They need to be hard. They need to be hard. And also, era abantu be bavaayo. The moment the middle class Ugandans come out and say enough is enough. Ojja kulaba. Bano abaavu baba balinda mmwe middle class muyimirire bagamba olaba ne bannaffe bali bayimiridde. Bo bajja bagamba we even have nothing to lose. Oba okitegeera. True. Naye buli wamusigala eno nga mutudde bo bagamba olaba gundi asirise ate nze olundi atalina kyennyina. So I will not ogezeza ko tulaga how voices. Yes, collective voices can do wonders. Eddie Kenzo yena agamba bamwe mwagala mugende ye temujja mukaka temujja mutiisa. For Eddie Kenzo, by the way, Bobby Wine yamuvaako bayawula naye baabo obusungu bwe yakozesa. Kati olaba Eddie Kenzo mbwekyo ekintu yakozesa obusungu bungi. Actually n'omwana omuto gwe bazadde eggulo asobola okwebuuza kati Bobby Wine awo yagiramuwa.
bwe nkubuuza Bobi Wine mu situation egenda mu maaso mu nsi nti abaana boogera ku corruption. Bobi Wine ayingiriramu wa mu situation eyo. Nti balabanga bali abalwanyisa government. Kati like I was listening to Bule's interview with Kasuku. Yeah. Like he said, Kenzo. No, when they were opening up their studio, Bule yagamba. I don't want to be so specific. I might not use the same words he used. Yagamba okusirika. No. Yagamba Kenzo yamala dda okulya. Kituufu. So yalya illegal money. Abantu bangi abalidde ssente nga ziyise mu parliament. Naye nga ziri illegal. Kuba kati nakubuuza bayimbi bameka abafunye ku ssente ezo. Ate wali. Waliwo gw'omanye yavaayo n'aganze ana inafunye ssente za federation. Tewali. Okay, bali abanene tuyinza obutabawulira. Naye bano aba wansi. Bameka bawulidde abagambye nti bafunye ku ssente za federation. Eddie Kenzo yagenda n'akola. Music industry eri mu kufunamu. No, Eddie Kenzo naye yagenda n'akola group ye n'afuna abantu bamusinze. Kwetuuma president akasente konna kavubika n'awaako bano abanene bano babbebe kulu n'abeera awo nga bamuyita sebo. You know, ekintu ekikyasinze okumenya ffe Abannayuganda b'abantu kuba ne ssente ne batuleetera okubayita bassebo ne tubeera ne tubasinza nga bakatonda. Oba okitegeera? So naguddewo. Oba okitegeera? Kati ebintu ebyo becoming too much. Kenzo tasobola kuvaayo n'akuba gavumenti. N'amala agikuba. Agenda kubula waasulwa. N'amala akuba gavumenti ajja kubulwa waasula. Eyabadde omukyala tewamulabye we yamulonkinze ewa mukama we Kaguta. Nanti babadde ne simanya Thanksgiving ebyo yali ayagala. Abula. Nalabye anko nga ebyo yali ayagala. Ekyo kyamaze okundaga nti him coming out last time yali ayagala kuteekawo mbeera over what was going to happen because they had a Thanksgiving. There is no way he was going to come out and speak. Yeah. Absolutely not. Yeah. Nagamba nze ne Bobi Wine twayawula. Bobi Wine yajiddemu. And by the way, we are talking about things of national importance. And someone is talking about Bobi Wine in Nayawula. Dasimanya because ebitya twakoze batya. See, let me tell you. Do you know why Bobi Wine does not answer those people? It's because they're irrelevant, extremely irrelevant. And it is painful to be irrelevant. He has a failed career, like it or not. He has a failed career. Right. I agree. So why oluyimba bwaluyimba lukomuwona eyayimbanga ne mwene Rema mwe mwaba atwala emikisa gy'omusajja. Ati kati olaba mu nyumba nga ali agenda all over the place. Omanyi engeri gyeffe gye tuli. Go ahead. Tuli cultured in different ways. Engeri ffe gye tuli agamba nti waliwo omuntu gw'owasanga yalina emikisa gyo. Nti wali obeera wokka ng'obulamu bw'obulaba tebuprogressinga, maybe wali olina ebintu by'oyagala okukola naye nga tobikola. Kwegamba ng'obudde tebutuuka. Oba okitegeera? Ng'obudde tebutuuka naye ng'ekintu wali olina okukikola. Omuntu najja mu bulamu bwo n'akugamba no, omwaka guno olina okukikola. Tuve mu kuzannya. Ogenda kukikola. Era n'otandika n'ogenda okulaba ng'otandika okuprogressinga. However slow you're moving, but you're still moving.
again. Right. However slow you're moving, but you're still moving because this person came in your life and told you we have to do this year. About it again. And then omuntu oyo n'ava mu bulamu obwo buli kimu kye wali ogoba ne kigenda. Kuba ate ofunye omuntu omulala atakulaga nti no kino ekintu tulina okukikola mu budde buno. N'emikisa. Ng'oli gwe watappingako your blessings. Also that works, but you also need someone who pushes. Yeah. Because ayinza okuba n'emikisa naye nga ebikisa bwegiri nga naye nga takugamba go for it. Because sometimes you have to grab the blessings. Sure. Grab them. You get what I'm saying? But abantu bwe batyo. Kati Eddie Kenzo has a failed career. Anoonya we yeekwata. I'm telling you, aliawo agoberera mukazi. Abasajja abali busy tebagoberera bakazi. Naye walabye omukwano gwe balina. Kati ate omukwano gwabwe kufe tekwetulya. Oba tewali mukwano. Alimba. Omwana yamulaba nga omwana ayinza okuba ne career. Kati n'anoonya engeri y'oku kati kankubuuze Eddie Kenzo bw'aba yali aganyonya mutooro ki ekimulinzisiza emyaka egyo gyonna ate nga newe yayimbira nti semyekozo song after the late Haji we yamugamba nti genda owase nnyoko balavu niga basemyekozo n'akola ki waliwo video eyavuddeyo ebadde circulating nga we baali bajaminga ku kayimba yamuyita najjaawo n'azinamu naye neŋŋamba naye ono omuyaya alayika yali ekintu akikwasaganya even when omukyala yaliwo nokimanyi nti twabulaminga nnyo Rema nti ne mu bufumbo yali akiitingiramu naye ati I think omukulu ye yali agenda wabweru ate gwe wamubulaminga ekizibu Rema teyavaayo kutubuulira ng'ababuulira mukole ki sometimes ne bw'oba oyogera waliwo abasajja abamu nga tebeetaaga kwogerako nga because they are stupid because nga bw'ona ayogera you're going to undress them ate nga wabazaalamu abaana success Eddie Kenzo gyatuuseko kyogamba tosobola kusabira mwana wo wabulenzi kugituukako bwana baali kati tiki kyogamba amanze togeza abaana bange ku Eddie Kenzo anyway Eddie Kenzo ate kati Shayimuzata n'amugamba bye yamugamba ne yeekaabya obuziga bw'ekirogo crocodile tears kiyamugamba kituufu agenda awase nnyina yamufunye akaana boyika omwana avaayo nga talina makeup omwana avaayo nga ekiviiri kya gundi ekiviiri kya gundi n'avaayo nga ayambadde ebiduleesi ebisapatu biri awo tebite ne mwana hawula ye twakkiriza kubanga abaana babadde batukinaggukirako simanyi obuviiri simanyi obwala simanyi bukoze butya Rema atambula enjala tazisiize owange yes Rema tasiiga njala kyokikuba nnyo Rema has natural hair mirundi emeka Rema gyavuddeyo nga talina makeup gundi gwe nga bayita Rema ng'oleeta nyamutooro mbulwako baayina career tebakulimba musajja yenna asooka kutunuulira physical appearance atatunuulira anyway one man is meat is another man is poison. Thank you. Maybe Kenzo yalabye nti kaaveeko waggulu eno agenda alyeko ku bano bakaceere tewali buzibu kyoyogeza kugamba nti kaceere leka naawe gundi gwe nga baleeta Rema ng'oleeta nyamutooro because ayina career mu government ya Museveni babbi bonna is there a career ng'ogirina mu government ya Museveni abawagizi ba Rema bayinza okuyimirira naawe naye abanyamutooro bwe tufuna government endala gwolooza nyamutooro tuyinza omumuzza actually buli muntu yali mu government ya Museveni ng'ali ku side ya Museveni olowooza tusobola omumuzza oh hell no we want to bakiyita kuyiwa na ku renovate everything kugogola we do not want anyone we do not want anything in there that was there. You get what I'm saying? So gwe bw'olowooza nti oyina career, you're building a career.
nokimanyi nti abamu balowooza Museveni tayinza kuvaawo. Yes, and that is why bogera bwe mwagala okulana bwe mulijja tuli basupportinga that idiot Kenzo. I know ebyo byonna by the way wamulabye bw'oba osoma body language yabadde ayogeza boggo nga ayogera obusungu bw'olina bungi toyina ky'oyina oba wazimba akayumbako oba whatever sente zobbye ziggwawo omanyi abanaku mwerabira nnyo gye muva kati gwe tukatulaisonyiwe tukumaze naye mbadde sagala nnyo okuwa budde mutabani wa Bidandi yeegaana Bidandi naye bamuyita bebekulu babegaawo. By the way ali ndoza alina ensi gye yagendamu ennaku zino TikTok yafuuse gundi yafuuse kafooke kayogereramu ahosting abaana bali mu byombo by'ebuwalabu ne boogera ku nsonga n'ogamba man let's be realistic, what are you talking about? You guy at 45 you still speak this let me tell you, let me give you yavaayo n'ayogera ekigambo sympathy nti Bobi Wine public sympathy thing. Bobi Wine bw'apuleyinga public sympathy bw'avaawo n'agamba nti ye yakiraba n'ayagala okusirika abantu bakirabe nti Bobi Wine yakozesa public sympathy okwagala okuwininga emitima gy'abantu naye nti talina credibility. Anti kati we are not going to say much about that. Public sympathy, credibility. Tubinnyonnyoke kuba ebigambo ebyo bibiri. Someone used it wrongly on Bobi Wine. Let me tell you one thing. Anti kati naye agenda akozese public sympathy abantu bamujjuleko nga bwe bajjula ku Bobi Wine. Kati ye ayina credibility nga tavangayo nga Bobi Wine. Do even people know what it takes? Ntunuulira omwana w'abandi eyo ne mmusaasira n'omumusaasira kuba ali mu kulwanirira bana Uganda and Ugandans are very gullible. For them everything looks like a joke. Even when it's not a joke. Bagamba nti nno musanga guzizza mu gundi mu bantu we babba obululu bwaffe. Nagenda okulaba nga abakomediani batandise okwambala ebyangwe ku mutwe baagala kwefuula musimanya justice. Anti because they do not understand the People's Court. The People's Court is like what happened in South Africa with apartheid. Yes. That is what they call the People's Court. The people come out and fight for themselves. Bo babizannya mu comedy. Because they are gullible and then they talk about how hard the economy is in Uganda. And actually ne bana abantu abali obweru aibweru abakola akasente kaabwe hard earned money abakaweereza abana Uganda be basiru. Yes. Senga tebaweereza abana Uganda sente. Senga bamanya nti embeera obulamu bwatabuka. Waliwo seba abamu nga bali comfortable because balinayo omuntu aliyo. Ali ebweru balowooza nti sente tulonda nnonde ziri eyo bantu balonda bani. Abaliyo, yes. I mean, fe wano ku ground, we think ekiri wabweru eyo balonda nnonde. Yeah, ekiri wabweru eyo abantu sente balonda nnonde. Muzirete tuzirye ate muna. Simanya biki batudde bali comfortable. Sente abantu banoonya nnoonye. Era gwe bw'oba tosobola zinoonya. Bw'oba zikubuuze n'omulala bwe zimubula. Era bw'ozimusaba n'akugamba nsiziina leero kkiriza nti taziina. Ate bali mu myaka 5 kati bebe cool oyo I do not even want to talk about his sympathy thing. Ye naye agenda building a sympathy gy'agamba munne gy'ayina agende akole Bobi Wine byakoze. Akola abantu bamulimu kwegamba yategeeza nti ebintu byayogera bantu kwegamba tayagala kubanyiiza. But let us understand sympathy, whatever, public sympathy. Kwegamba kwe kulumirirwa omuntu n'embeera gy'alimu. Okitegeera ye public sympathy. Nti bw'aba bebekulu avaayo n'agamba nti oli ya playing that card. I think even before that guy went to parliament. And njogera ku parliament because gye yatandikira okutandika kati okubeera mu politics owaddala okitegeera. So bwe tuddayo emabega mu nnyimba ze zonna ennyimba oyo guy teyava mu bbanga. He didn't start from ngenze mu parliament, no.
kuva kali akayimba ke yayimbirako ng'agamba abantu okwambala kondomu buli kimu ennyimba ze zibadde about people zibadde about kulumirirwa muntu wa I think wansi. we've even invited him to school once, to our school when I was still in high school. Yes. As a patriotic person. Yeah, the patriotic club. You know, some schools used to have the patriotic club. Right. Yeah, so we had that club and we invited him. Yeah, to school. Naye nga tanaba na kulowooza kuyingiremu ebyo bya government. Naye nga for us we see him because the songs he used to sing. I actually didn't know many of his songs until that event. Yeah, but people were like that. Mbo omukulu talina credibility Bobi Wine. Nengamba naye ati kati ngambye ati kati olaba waliwo abantu betu talina kwogerako nnyo ati kati ye alina credibility agenda akole Bobi Wine byakoze kati lwaki tukirwako nnyo era tumujjeko omukono because agenda abikole and I'm glad actually people didn't give him attention. People didn't even exactly that is why we are not talking about it anymore. Ekirala awo Katikkiro ayina we yali ne anko oyo I think n'omwana omuto kati alaba Katikkiro ekintu gyakikuba akizza. Katikkiro ssebo yavuddeyo n'agamba nti abantu ababeera mu traditional wedding which is okwanjula oba okukyala abantu waliwo abamu abeegumbulidde omuze gw'okutwala ekifaananyi kya Bobi Wine President Robert Kyagulanyi ku buko nga bajjayo abakyala nga we batwala ekya Kabaka nga we batwala ekya Najjinda nga we batwalayo maapu ya Buganda nga we bagula certificate mu Buganda nti mulekere awo okutyoboola obuwangwa bwaffe nga mutwalayo ebifaananyi by'abapolitician ne video of course ne bazikomyawo abantu nga ziraga nti abantu batwala ebifaananyi bya Kyagulanyi nengamba anko ategeeza ki? Listen, see. Katikkiro as a person, I wouldn't have wanted to talk about him. But still, olowooza singe nti omusajja waaliwe baali baagala okubeera naye exactly. And that is where I'm coming, that you cannot blame it on Bobi Wine. Omuntu tasaba abantu nti bannange muntu waale. Abantu bamwagala. Kasita babanga Kabaka tana complaininga. Actually ne bwa kati abantu agenda bagamba ki? What? Of course nange tuyinza kuŋŋamba bw'obanga kyenjagala omukolo gwange. Thank you. Oba okitegeera. Ate by the way nze nasoma you know I studied in Uganda. Senior 1 all the way to senior 4. Naye tulina akatabo ke twasoma okutwalayo kw'ebifaananyi bya Kabaka ne mama Najjinda neki. It was in support of the Buganda region or Buganda kingdom. Tulowooza nti Kabaka talina ujjajja musaala. So as Buganda as the people of Buganda basalawo ne bagamba let's do this in support of Kabaka. Era ebintu ebyo ababitunda babaako ne kibatwala ewa Kabaka ne certificate bagijja wa Kabaka yakusasulira. I don't know how much it costs, but all that it is not a must that you're supposed to take them joggings or kuwasa. No, we did that in support of the Buganda kingdom. Chechimu ne Bobi Wine. I don't see any problem with that. There is no because era omuntu nze gwenjagala Mukama bwa mwandako eddusu abantu bamwagala. Bwekiri Bwekityo bwe kigenda obbeera. So Katikkiro nze ndabanga anti omanyi Katikkiro ebintu ebimu oba toyagala biyingiramu nnyo. Naye Katikkiro has to know that omuntu Mukama bwa muwandako eddusu. Really, you have nothing to do about it. Nothing. Era ekisinza okukubya Katikkiro ennyo abantu kwesiba ku kintu. Anna musajja yeesiba ku bintu ate yeebuzaabuza nti tabiriiko naye ng'abiriko. Omanyi alina oluganda olwo lwayogera oluli sophisticated. Bw'oba mbutoli mugezi toyinza ddu interpreting. Naye nkubuulira. Naye anyway, ekyo tetugenda kifaako kuba nze personally bwe mba nyanjula ebyo tobinyumiza naawe nze nja kutwala bye ate by the way
tosobola kujja mu gundi yange mbabuulira tosobola kujja wange nga nkusabye ebintu by'oba ondeetera n'otabireeta n'olowooza nti ngenda kuwuliriza. You have to bring what I've requested for. If you came ne tufuna meeting n'oyagala okumanya ddawala ekijooba ompa eri mu mwana wange, you bring what I tell you to bring. Okitegeera. Naye era bwe twali tusoma Oluganda, couple of things bye baali tebakkiriza kutwala kwanjula. Nzijukira n'ekyo ekibuuzo kyajja mu Luganda. Baagaananga ekitanda. Okimanyi nti tokkirizibwa kutwala kitanda ku kwanjula. Naye ennaku zino abantu batwala ebintu nga biyitirivu. Abantu batwala, nalaba okwanjula nga kuliko ensawo za sukaali nga zigenda mu 100+. TV nga zigenda mu TV 20. Fridge ng'omye yagenze mu katwe wali n'aleeta buli fridge ya. Okitegeera. But that person talina njawulo na muntu abbye ssente za ggwanga n'ajja ku kyalo n'agamba nti muzeeyi yiika eyo ogitunda ssente mmeka nti miliyoni 10 n'akugamba nze nkuwaana. Ssente nga tebamanyi waziteeka, bazizimbira obuyumba mu nnyumba zaabwe. N'ogenda okuvaawo nga they have fluctuated the price of land mu ekyo ekifo. It is the same thing. Okwanjula kw'ennaku zino si kwe kuli okwedda nga nze nkula. No. It's when abaana baki over exaggerating. Omwana omuvubuka ayagala okutandikawo relationship etongozeddwa. They get scared. They get frustrated. Nti bannange ebyo ebintu nze nnyinza obbireeta. Omuntu n'omugamba oyanjula ddi ng'agamba kuki? Ezo ssente sizirina. But back in the days, omuntu agendayo kumumanya n'okutwalayo obuntu obutinitini. Ne kati abantu babikola ebyo ebintu ebitinitini. naye weesiba ku bantu. So why I was saying all this is that if he has never come out to talk about all that, and people banange, stop over exaggerating this. Twamuteekayo twayagala kabaka okumuleeta nga Katikkiro kuba yali muvubuka, sort of omuvubuka asobola okutegeera bye tuliko, naye ndabanga mulala mukko baba asifa bamuteekayo ajja gamba era mumuteekako olugezigezi mwaba mulonda. Anyway, awo ne tuvaawo nga tunaatera okuwindinga show ya Wizo sigenda kujoogerako kubanga kyentegeddeko kiri kimu nti all artists nga bagenda okukola concerts. If not all artists, 80% mbo bagenda kema omusajja oyo bamuyitani gundi Geno Sale ayina sente eziri undocumented, like sente ezitali mu any kind of ministry Uganda tezimanyi, in a nutshell azirina, era abantu bagendayo ne bavaayo n'ebisawo by'essente. Kati omukulu yalabika ku shoye bagamba nti abantu bajja, naye yajja yambadde ekisuuti nga kiriko PLU. I think yeyo gundi eno byeba mutabani wa Museveni. Ngamba I think all this nyokale katujivemu. Nendo ngafa abana Uganda, we have to accept that it is us that are going to come out. Yeah, because there are people who won't understand ourselves. what you're going through. Yes. But if you think the country is putting you in a place where you don't want to be, you come out and fight. Walabye ku bya Miss Uganda. By the way, I didn't get that thing. What happened? Do you know that corruption obulyak ekigambo ekirala kiri kitya obusosoze okubanga you don't have money ne bakuyisa empisa yo kasasiro. It is all over the place. What happened? There is a girl that came out nga bamaze omujjako. You know bagamba being a Miss Uganda, it is a beauty with brains. Okitegeera. So they go through a bunch of processes. Yeah, I know that process. You know the process. What really happened? So she came out and said that ebino byebagamba nti vote me, bwoba oselecting eri yetekamu erinnya lyange, then you're sending kwene number nga abantu abali eyo munda, they tell them to talk to your parents, bakugulire obululu. They pay you. They pay the Miss Uganda group ekolechi, but so that abantu bakulonda. Si bya kugamba kusaba abantu ba bulijjo bakulonde, no.
abantu bateeramu ddala ssente empitirivu. You get my point? So n'agamba nti no, it is not about mwana avuddeeyo soroti avuddeeyo kitugumu kagende abeeko watuuka kugamba it is a country thing. Buli omu asobola okgenda n'afuuka something okitegeera. No, era omwana oyo yayiseemu erinnya lye nategeddeko nti bamuyita Natasha Nyonyozi. Bazadde be balina amaja. Abazadde mbu bayimiridde ate mbu ssebo okubanga n'abazadde bammwe okukyalira because there is a time we bagenda mu kampu eyo nga abazadde bajja over the weekend. But the reception rich parents receive from the cabinet or from the crew running a Miss Uganda yanjawulo muno omuzaddewo nga tayinaamu. Era mbu waliwo time mbu where you cannot meet your parents or your parents cannot come in to see you. Naye abalina ssente abazadde nga bajja. Era mbu there are some kids that their parents bajjanga even when they are not allowed to. Nga badduka bagenda bano abali ku kuruba. Hey, hi, Mr. So and so. Kwegamba obusosozi obuli munda eyo. Obubbi obuli munda eyo. Agenze to build your self-esteem ovaayo nga esteem yeri once. You know, ekintu bakikola ky'abaana. Kati yogamba balina omuntu gwe babadde ne bamala ne bamuggyako. No. Abayitamu. You have to be with money. Buno simanya kugamba abannayuganda bakulonde. They pay. They tell you maaso ku maaso nti talk to your friends oba bakuwayo emitwalo 2 oba bakola ki so that ofunayo nga million 3 nnyo zireete wano abantu olondebwe. You get, if you don't have money, your parents are from kyalo, your parents don't have much money, you cannot go through. The injustices in Uganda are too many that nti Miss Uganda, it is not for the people of Uganda. It is for those people college. Mbu babayigiriza how to kukwana abagundi abasajja abagagga. Okwetega abasajja abagagga. Omwana I don't want to play it. It's on TikTok. I saved it somewhere. She came out and spoke. Very eloquent girl. Nagamba nze I am very smart. Balina bingi bibawandiikako. You know, they come up with, I don't know whether reports or something or essays about a topic. Kati mbuye yali yakoze ku mbuye zonna topic bazi collectinga ne baziwono ona agenda okugenda mu Miss World. Kati ngoyo omwana agenda mu Miss World. And I'm like, man, it's not only politics that tulina okulwanyisa. There is a lot that we need to fight for. We need to streamline. We need to make people show transparency. Nti tekiri ku your background, nti family yo erimu bagagga parents are rich, nti gwosobola okutuuka wano. Rather n'omuntu ava eri wansi afune omukisa ogutuuka somewhere. Okitegeera, someone can be very beautiful naye nga talina magezi. That is oba tomazeeyo that saying nti beauty with the brain. Okitegeera. Yeah, abantu baba considering nga kwegamba nga kigwanidde bamufilterinze nga asinze mu banne. Okitegeera. Ne bw'ongamba nti olina okusasula so much money okugula obululu. There is no way poor person like someone out there wayinza kuyitamu. Ekintu kiri wano. Uganda has very many injustices. So waliwo ezimu z'otunulira n'ogamba we move. We cannot solve everything. We can talk about it. Yeah, we can, but I think we need to start with the government. The government has crippled everything. Exactly. So if at all, I don't know whether you saw that, but the bodyguard of Bobi Wine. Yeah, but the bodyguard of Bobi Wine, bamukutte. Bamuyita Kivumbi. Akireo Kivumbi. The guy ayambala sapule.
Never. No, I Government actually read that story, and it's really a sad story. I feel like people should be allowed to do whatever they want to do. Yeah. If someone does not believe in what you believe in, mwesonyiwe. Right. One thing that I know that I'm very sure of, all of us Ugandans, all the middle class Ugandans should be believing the same thing, uprooting this government. Right. Yes. As much as I don't support people to go at loggerheads, Yeah. but I think we all should be looking at uprooting this government. Mm-hmm. And that's it. And we are really sorry about the arrest of Chivumbi. Hopefully he will get his justice and be let go. We are praying for that. Naye ndabanga abagala okusekuludinga Kyagulanyi bamuteeke wali abeere yekka nga taliiko muntu amu. Bwe baabikola dda naawe obudde bwe baasiba Banubian baabikola dda. If they didn't break him during that time. Kati sebo bamusibyeko omusango gw'okuba ne bino ebisipi bya ani gwe baasibyeko oyo akireewo Kivumbi bamutute mu kooti y'amagye ne bamuteekako mbusimanya alina ebicepe bya poliisi oba by'amagye neŋŋamba bannange what is the essence of having those? Let's be realistic. Anyway, it is so sad. Yeah, it's really sad. And there are some people that see this and because they are eating from... Yeah, and I think... I think it's going to be a very hard fight. It's going to be a very hard... Everyone has to come out and look at it in a way that if we don't fight this, we are going to go through it. Yeah. Anyway, byebyo kwegamba ebitukutte this whole week. Kati tulinze no week. Yaffe kati katulabe ekiva mu wiiki eno nakyo tujje nakyo era tukiba breaking down tubawe n'endowooza yaffe nammwe muteeke yammwe wano mu comment section mlikinge. Thank you very much for listening. Katubalabe mukaddako. Have a good one. Peace out.